So welcome to all. Now I am going to take 600 max. So in the previous class we done some of the sums till exercise 3.4 in the chapter ratio and proportion. Chapter number 3 la ratio and proportion number 3.4 varaikkum previous class la mudichirken nan. Okay, so just we move on to now last exercise which is related to miscellaneous practice problems, page number 73. Okay, so page number 73, take it out. This is little big, all things we have to understand. Application, okay, application problems, so which is related to ratio and proportion. See, first one, the maximum speed of some of the animals are given below. You know that about animal. Okay, certain animals is given here. Elephant 20 km per hour. Okay, அது வந்து ஒரு certain speedல வந்து போகும் ஓடும்போது. Okay, lion 80 km per hour and cheetah will be 100 km per hour. ஸோ ஒரு மணி நேரத்துக்கு இவ்வளோ வேகத்தில் அது ரன் பண்ணக்கூடிய ஒரு சுச்சுவேஷன். இது எலிஃபேண்ட் தெரியும் உங்களுக்கு, எலிஃபேண்ட் வந்து அவ்வளோ வேகமாக ஓடாது. ஓகே, லயன் நார்மலாக ஓடும். சீத்தா நீங்கள் பார்த்துருப்பீங்க டிவியில் எல்லாம். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி கோ fast very when you are running that. Okay, the same way they are giving that we have to follow the ratios. So exercise 3.5 miscellaneous problems in that first one. Okay, the elephant and the lion. Elephant and the lion. So what are the terms is given first to represent that? Elephant will be, elephant is equal to 20 kilometer per hour. It is clear? Then lion is equal to 80 kilometer per hour. 80 kilometer per hour. Elephant, lion. Then cheetah. Cheetah equal to 100 kilometer per hour. So these are the information which is given. And the question has to find out the ratio. What is the first things? Elephant with lion. Elephant with lion. So elephant is to lion. So how we have to write that? Elephant will be 20 kilometer per hour. Lion will be 80 kilometer per hour. Okay, 0 will be skipped. 2 is to 8. 2 table 1 times, 2 table 4 times. So 1 is to 4. Okay, now question number 2. So what is the term is given? Lion and the cheetah. Lion is to cheetah. Okay, so lion with this cheetah. What is that? Lion 80, cheetah will be 100. So 0, one of the 0 will cancel. 8 is to 10. 2 table 4 times, 2 table 5 times. It is clear now? Very easy if you understand this concept, because only the ratio the question has to find out there. In that Roman letter 3, elephant is to cheetah. Elephant is to cheetah. Elephant is to cheetah. What is that elephant already? What is that? 80, yeah. Elephant will be 20. 20 is to 100. 20 is to 100. As usual, 0 will be skipped. 2 is to 10. 2 table 1 times. 2 table 5 times. So 1 is to 5. Can you able to understand that? Any doubt in this first question? Very, very easy to answer. Only the concept you have to listen. Now question number 2. Question number 2. So what are the terms is given? See, a particular high school has 1500 students, 50 teachers and 5 administrator. கேள்விப்பட்டிருப்படி அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர்னா ஸ்கூலில் அட்மினில் இருப்பாங்க, ஆஃபீஸ் செக்ஷனில் இருப்பாங்க இல்லையா, அவங்க தான் வந்து என்னது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர். ஓகே, 1500 பசங்க, 50 டீச்சரு, 5 அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் இருக்காங்க. If the school grows,
கொஞ்ச நாள் கழிச்சு என்ன சொல்கிறாங்க 1800 ஸ்டூடெண்ட்ஸு இன்க்ரீஸ் ஆகிட்டாங்க. ஓகே 1500லேருந்து 1800. சரியா? ஓகே நம்ம ஸ்கூல்லாம் எப்போ அது மாதிரி க்ரோத்னு நினைக்கிறியா? பார்ப்போம். Okay, 1500 to 1800 and the ratios are maintained. Then find the number of teachers and administrator. Okay, so 1800 students and the ratios are maintained. Then find the number of teachers and administrator. Okay, so first you have to write in this manner. First in the order எழுதிக்கோ. administrator, teachers, then students, teachers, administrators, teachers and students. How many administrators are there? 5. How many teachers are there? 50. How many students are there? 1500. First you form this, okay, in the smallest ratio. 5 table 1 times, 5 table 10 times, 5 table 300. Okay, so you reduce this first. இதுக்கு மேலே reduce பண்ண முடியாது. Okay, reduce into lowest term. 5 table 1 times, 5 table 10 times, 5 table 300 times. Then you have to move the question. Find the number of teachers and administrator. First you have to know how many parts in that administrator and how many parts in the teacher. Okay, so first, how many students are there? If it is increased 1800, number of students grows after grows. Number of students after grows வந்து எவ்வளோ? 1800. இப்போ என்ன பண்ணோம்? 1000 ஃபஸ்ட்டு ஸ்டூடெண்ட்ஸை பேஸ் பண்ணி தான் கண்டுபிடிப்பீங்க. Okay, because students data only they are given, so you have to find 1800 by 300. That is one part முதல்ல கண்டுபிடி. எது? ஸ்டூடெண்ட்ஸ். one part of students. 1800 by 300. 1800 by 300. one part of another students. One part of the students. 1800 by 300. So what will be 0 cancel, 0 cancel, 6. One part of the things will be what? 6. One part of students will be 6. அப்போ என்ன கொடுத்துருக்காங்க? administrator. One part of the administrator. So what will we get that one part of the administrator when multiplied with it? One part of the students will be 6 means administrator will be what? 6. Teachers will be what? 10. So now one part of administrator equal to 6. Then one part பட்டாவே போதும். Okay, one part administrator. One part of administrator equal to what? 6. 10 parts. Here there is teachers. 10 parts of the teacher. 10 part of the teachers equal to what? 6 into 10. 6 into 10. 6 into 10 is what? 60. 6 into 10 is what? 60. So what the question has to find? Find the number of teacher and administrator. சொல்லியாச்சு. administrator வந்து எவ்வளோ? 6. Then teachers எவ்வளோ? 60. Can you able to identify that? So this is the things we have to form the simplest forms. Anyway, I'll check it whether we are getting the correct answer. Okay. 3.5 will be 60 teachers and 6 administrators. Okay, 60 teacher and 6 administrators. So that is the correct answer. So you follow these two questions. Okay. So our answer is right. One part of administrator equal to 6. So 10 part of teachers equal to 6. ஏன் 10 இங்கே கன்வெர்ட் பண்ணியிருக்கோம் நம்ம. சரியா? 5லேருந்து 1 அதனால் 1 பார்ட் எடுத்துருக்கோம். 50லேருந்து 10 பார்ட்ஸாக எடுத்துருக்கோம். Okay. So if they asked
just what students 300 into 6. So what will we get? Same 1800. அதான் தெரியும், ஆல்ரெடி வந்து 1800 கொடுத்தாச்சு, திரும்ப அதை கண்டுபிடிக்கணும் அவசியம் கிடையாது. ஓகே, அவங்களே சொல்கிறாங்க நம்பர் ஆஃப் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் ஆஃப்டர் க்ரோ வில் பி வாட் 1800. ஸோ ஒன் பார்ட் ஆஃப் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வில் பி 6. 5லேருந்து என்ன ஆகிடுது 6 ஆகுது, 50லேருந்து என்ன ஆகுது 60 ஆகிடுது. எப்போ 1800 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் புரியுது. அந்த ஸ்கூலில் என்ன பண்ணுறாங்க 1500லேருந்து 1800 ஸ்டூடெண்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகிருக்காங்க. அப்போ 10 டீச்சர் வந்து அடிஷ்னலாக போடுறாங்க, ஒரு அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் அதிகமாக போடுறாங்க. புரியுதா? இப்போது 1500 பசங்க இருக்கும்போது 50 டீச்சர் 5 அட்மினிஸ்டர். அப்போது 1800 ஸ்டூடெண்ட் இருந்தால் எத்தனை டீச்சர் இருப்பாங்க, எத்தனை அட்மினிஸ்டர் இருப்பாங்க அப்படின்னு கேட்குறாங்க. அப்போது அட்மினிஸ்ட்ரேட்டர் எவ்வளோ ஆயிருக்காங்க 5லேருந்து 6 ஆகிட்டாங்க, டீச்சர் எவ்வளோ ஆகிட்டாங்க 50லேருந்து 60 ஆகிட்டாங்க. 10 teachers is extra, 1 administrator is extra when students are increased 1800. Can you able to identify that? Okay, so this is the question number 2. So now we move on to question number 3. இதெல்லாம் கொஞ்சம் கொஸ்டின்லாம் பெருசாக தான் இருக்கும், நீ கோ த்ரூ பண்ணு, கொஸ்டின்லாம் வந்து டெக்ஸ்ட் புக்கை பார்த்து ரெஃபர் பண்ணு, இல்லை எழுதிக்க. I have a box which has 3 green, 9 blue, 4 yellow, 8 orange colored cubes in it. See that the diagram is given side of that. பார்த்துருக்கு இல்லையா? ஸோ அந்த மாதிரி பாக்ஸ்க்குள்ளே க்யூப்னா பார்த்துக்க, ஐஸ் க்யூப்லாம் கேள்விப்பட்டிருக்கு இல்லையா? பாக்ஸாக கியூபிக் பாக்ஸில் இருக்கும். ஸோ in the same way the questions are in different formats. So what are the different formats you have to follow now? So question number 3. 3 green, 9 blue, 4 yellow, then 8 orange. This much of cubes inside the things. What is the ratio of the range to yellow cubes? So question number 1 என்ன கேட்டிருக்காங்க? Orange to yellow, so orange is to yellow. So what are the things you have to write? Orange will be 8, yellow will be 4. So இது reduce பண்ணனாகும் 4 டேபிளில் 2 times, 4 டேபிளில் 1 times, 2:1 2 டேபிளையும் போடும். Okay, now question number 2. So what is the question? Green to blue, green is to blue. So what is green? 3. What is blue? 9. 3 table 1 times, 3 table 3 times. So this is the answer for second one, that is B. Okay, our question வந்து A ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, B ன்னு கொடுத்திருக்காங்க, சரியா? A, B. C. How many different ratios can be formed when you compare each color to any one to the other colors? வேறு என்னென்னலாம் உன்னால் ஆப்ஷன்ஸ் வந்து கண்டுபிடிக்க முடியும் அப்படின்ட்டு சி கொஸ்டினில் கேட்டிருக்காங்க. ஓகே, ஸோ இது வந்து நம்ம ஓனாக தான் பண்ணணும், மாற்றியும் வரும். ஓகே, ஸோ இட் வில் பி நாட் பாசிபிள் ரெகுலர் இன் எனி ஆர்டர், இட் வில் பி கம்ப்ளீட். ஸோ தேர்ட் கொஸ்டின் நம்பர் 3. ஸோ என்னென்ன ஆப்ஷன் போடலாம்? க்ரீன் ப்ளூ, க்ரீனு ப்ளூ போட்டாச்சு, க்ரீன் ப்ளூ ஆல்ரெடி போட்டாச்சு, ஆரஞ்சு எல்லோ போட்டாச்சு, க்ரீன் எல்லோ, க்ரீன் இஸ் டு எல்லோ, green is to yellow. What is the answer now? Green is to yellow. 3 is to 4, 3 is to 4, green is to yellow. Green is to orange, green is to orange. What is that? Green 3, orange is what? 8, 3 is to 8. Next, blue with yellow, blue with yellow, blue with yellow. So what will we get? 9 is to 4, 9 is to 4. Then blue with orange, blue with orange, blue is to orange. Blue is what? 9. Orange is what? 8. 9 is to
8. So இதெல்லாம் reduce பண்ண முடியாது. Keep as it is. Okay. So green with blue is over, green with yellow is over, green with orange is over, blue with yellow is over, and blue with orange is over. Green, orange, over. Okay. So then what are the possible? Green, orange, yellow, orange, that is also over. Yellow, orange, blue, orange, blue, orange, green, orange, அதுவும் ஓவர். ஓகே. ஸோ இது அப்படியே திருப்பி போட்டுக்க, இதெல்லாம் அப்படியே திருப்பி போட்டுக்க. என்னென்னது? எல்லோ இஸ் டு க்ரீன் 4:3, ஆரஞ்ச் இஸ் டு க்ரீன் 8:3, எல்லோ இஸ் டு ப்ளூ, yellow is to blue, so what will we get? 4:9, orange is to blue, orange is to blue, so 8:9. So these are all the other option is possible. வேற ஏதாச்சும் நம்ம எழுதாதது என்ன இருந்தால் பாரு, மிஸ் பண்ணியிருக்குமா இல்லை எழுத முடியுமா அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம பார்க்கலாம். ஸோ என்னென்னா green with என்ன எழுதிருக்கோம்? green with blue எழுதியாச்சு, green with yellow எழுதியாச்சு, green with orange. Okay, blue with yellow, blue with orange is over. Green, blue, already, orange, yellow. Here is there, orange, yellow. Okay, already 2 is there. Okay, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So yellow with orange is there. Yellow with orange. இதை திருப்பி எழுதலாம் இல்லை, ஜஸ்ட் இதை ரெண்டுத்தையும் திருப்பி எழுதணும். எல்லோ வித் ஆரஞ்ச், எல்லோ இஸ் டு ஆரஞ்ச், எல்லோ இஸ் டு ஆரஞ்ச் இஸ் வாட்? 4 is to, that is 1:2, 1:2. Then blue with green, 2:2 green. What is the answer? Get 3:1, 3:1. Okay, already நம்ம இங்கே கண்டுபிடிச்சிருக்கோம் 2. அதையே திருப்பி இங்கே 4 எழுதுனேன், அந்த 4 அப்படி திருப்பி போட்டிருக்கேன். இந்த 2 எழுதியிருக்கு, அது 2 திருப்பி போட்டிருக்கேன். ஸோ திஸ் இஸ் த பாசிபிலிட்டிஸ் ஆஃப் அதர் ரேஷியோஸ் கேன் கிவ் த அலாட்மெண்ட். 2 டிஃப்ரெண்ட் டேபிளில் போச்சுன்னா ரெடியூஸ் பண்ண முடியாது, 2 சேம் டேபிளில் போச்சுன்னா ரெடியூஸ் பண்ணிக்கலாம். சரியா? ஸோ கீப் இட் அ தேர்ட் ஒன் now. So up to this, any doubt? So shall we move on to next question number 4? Okay, question number 4. Shall I move it? So question number 4. So listen, this is a little different question. A gets double of what B gets. A என்ற person B விட 2 மடங்கு அதிகமாக வாங்கிக்கிறாப்போல. Okay, and B gets double of what C gets. புரியுதா? இப்போ ஏக்கு ஒரு அமௌண்ட் கொடுக்குறாங்க, அந்த அமௌண்ட் கொடுக்கும்போது பிக்கு என்ன கொடுத்தாங்களோ அதை விட 2 மடங்கு கொடுக்கணும். இப்போ பிக்கு வந்து 5 ரூபா கொடுத்தா ஏக்கு எவ்வளோ கொடுக்கணும்? 10 ரூபா கொடுக்கணும். சரியா? நெக்ஸ்ட் இன்னொன்று என்ன சொல்கிறாங்க? பி கெட்ஸ் வாட் சி கெட்ஸ், டபுள் ஆஃப் சி கெட்ஸ். அப்போது சி பி வந்து ஏற்கனவே என்ன பண்ணியிருக்காப்புல? 5 ரூபா வாங்கியிருக்காப்புல. சரியா? ஏ வந்து என்ன வாங்கியிருக்காப்புல? 5 டபுள் ஆச்சுன்னா 10 வாங்கியிருக்காப்புல. அப்போது சியை விட பி டபுளாக இருக்கணும். அப்போ என்ன இருக்கணும்? கண்டிப்பாக சி வந்து 2.5 இல்லையா? சியை விட பி டபுளாக இருக்கும். Can you able to understand that? Okay, C will be getting the lowest, B is getting double of C, A is getting double of B. Can you able to understand that? This is the concept they are given. Find A is to B and B is to
A. Verify whether the result are in proportion or not. இது proportion இல்லையான்னு வேற கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க. சரியா? So first பாரு. See, let the ratio of C is X. X ன்னு எடுத்துக்கோ. C is X. Let the ratio of B is 2x. ஏன் 2x? C விட B 2 மடங்கு இல்லையா? Next, let the ratio of A is what? Twice of this, 2x. 2x. அப்ப என்ன ஆகும்? 4x. Is clear now? 4x. Okay, twice of B. Now write that A is to B is to C. A will be 4x, B will be 2x, C will be x. So this is the things you have find out from this. And what the question is asked in 2 options. See there, find A is to B and B is to C. A is to B, the ratio of A is to B is equal to 4x is to 2x. 4x is to 2x. X cancel. 4 2 table 2 times. 2 table 1 times. 2 is to 1. It is clear now? Now the ratio of B is to C. B is to C. B oda value is 2x. A oda value, C oda value is x. Okay. Number in our coefficient 1. So x cancel. 2 is to 1. 2 is to 1. Now check that whether it is proportion or not. The question is asking. இது வந்து proportion-ஆ இல்லையா அப்படின்ட்டு சொல்றாங்க. பாப்போம். Whether it is proportion or not. That is, A is to B proportion, B is to C. What is A is to B? 2 is to 1. Yeah, same. B is also 2 is to 1. Proportion na nethi pona class teach panaliya. Okay, product of extreme equal to product of means. So what will be there? Product of extreme 1 into 2 equal to 2 into 1. 1 2s are 2. 2 1s are 2. Therefore it is proportion. It is proportion. Therefore it is proportion. Can you able to understand it? Okay, so இங்க நம்பரே கொடுக்கல, நம்பரே கொடுக்காம என்ன பண்ணிருக்காங்க, சம்ம ஒரு வித்தியாசமா கேட்டிருக்காங்க. ஸோ அதனால கேர்ஃபுல்லா பாரு. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, let A gets twice of B, B gets twice of C. ஸோ அதனால தலைக்கீழ் எடுத்துக்கணும். எப்படின்னா, let the ratio of C is X, let the ratio of B is twice of C, twice of C. அப்போ C விட 2 மடங்கு, ஏற்கனவே X 2 into X. சரியா? Then let the ratio of A is twice of B, twice of B, 2 into 2x. So 2 2s are 4x. So A is to B is to C, 4x 2x x. Okay, so we can also write 4 is to 2 is to 1. So the ratio of A, B can be written as 4x into 2x. இதை வேணா நம்ம இங்கே கூட எழுதிக்கலாம். A is to B is to C எழுதுனீங்கன்னா என்ன ஆகும், 4 is to 2 is to 1, 4 is to 2 is to 1. அப்போ என்ன பண்ணலாம்னா, இங்கே எக்ஸ்லாம் எழுத தேவையில்லை, இங்கே எக்ஸ் எழுத தேவையில்லை, இங்கே எக்ஸ் எழுத தேவையில்லை. So that is also possible. 4 is to 2. Okay, 2 is to 1. இங்கே என்ன பண்ணணும், 2 is to 1. That's all. This is also possible. இங்கே இதை கன்வெர்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா we can write like this. Can you able to understand that? So this is the question number 4. Any doubt from this? Shall we move on to next one? Okay, so balance
Fifth one, you try it as a homework. Okay, so fifth question is given, that is related to table. What the table is given in this question, மேலே கூடிய டேபிள் ஆப்ஷனை யூஸ் பண்ணிக்க. ராகி ஃப்ளோர், ரா ரைஸ் broken, வாட்டர், சீசன் ஆயில், சால்ட், இதெல்லாம் வந்து என்ன பண்ணாங்க, அதை பேஸ் பண்ணி கீழே கூடிய கான்செப்டை கொஸ்டினாக கேட்டிருக்காங்க. 1 cup of ராகி use, then what would be the amount of raw rice required? Okay, so that will be based on the things you have to produce. Okay, shall we see on the next class? Okay, so up to exercise 5 I have completed. Next we move on to the next class, challenging problems. Okay, so in that few things I'll do. Totally 6 sums is there. 1 2 3 4 5 6 7 sums are there. Okay, I'll do at least 4 sums. Which one is possible to do by yourself, I'll ask to do. Okay, thank you. We'll see you on next class.